আজ আমি আপনাদের ইন্ডিয়ান স্টাইলে একটি পাস্তা রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। আমি এক প্যাকেট ম্যাকারনি পাস্তা নিয়েছি। তো পাস্তাটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার এটা আমি স্টেন করে নেব। তো এটা আমি একটু ভালোভাবে নাড়িয়ে নেব এবং এর সাথে একটু ঠান্ডা জল মিশিয়ে দেবো, যাতে কুকিং প্রসেসটা বন্ধ হয়ে যায় এবং যাতে আর সেদ্ধ না হয়ে যায়, সেই জন্য আমি এর সাথে একটু ঠান্ডা জল মিশিয়ে দেবো এবং যাতে একে অপরের সাথে লেগে না যায়, সেই জন্য আমি এটা কন্টিনিউ নাড়াতে থাকবো। তো এবার আমি 1 চামচ ভিনিগারের মধ্যে কাঁচা লঙ্কাটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তো সেটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাগুলো দিচ্ছি, নুন দিচ্ছি প্রথমে এবং এখানে আছে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এবং এটা ম্যাগি মশলা, এটা এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এটাতে আছে গোলমরিচের গুঁড়ো, সাজিয়ে নিয়েছি। এবার এটা আমি পরিবেশন করব। তো প্রথমে আমি একটু সাজিয়ে নিচ্ছি।
দিলাম আর এতে একটু বাটার দিলাম। তো এইভাবে আমি পাস্তাটা পরিবেশন করলাম। এতে আপনি প্রয়োজন মনে করলে উপর থেকে একটু গোলমরিচ ছড়িয়ে দিতে পারেন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার সবজি পাস্তা। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন ও কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে। তো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। সি ইউ এগেইন।